আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির বাকবিতণ্ডার ভিডিও ইতিমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। আর সেই জেলেনস্কির ভিডিও এবং সেই ভাইরাল হওয়ার পর তার যে আচরণ, সেই আচরণের প্রেক্ষিতে ট্রাম্প কোনো কড়া পদক্ষেপ করেন কিনা সে নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। আর এর মধ্যে পাওয়া গেল একটা বড় খবর। জানা গিয়েছে হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিসে বৈঠক শুরুর আগে সৌজন্য বিনিময়ের সময় ট্রাম্পের হাতে উপহার তুলে যান জেলেনস্কি। গত বছর ইউক্রেনের বক্সার আলেকজান্ডার উসিক একটি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ব্রিটেনকে পরাজিত করেন, যার জোরে আল্টিমেট ফাইটিং চ্যাম্পিয়নশিপ বেল্ট পান তিনি। ইউক্রেনের ইতিহাসে সেটিকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্রীড়া পুরস্কার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সেই বেল্টটি ট্রাম্পকে উপহার দিয়েছিলেন জেলেনস্কি। বিশেষজ্ঞদের অনেকেই মনে করেছেন ওই উপহারের মধ্য দিয়ে জেলেনস্কি হয়তো ট্রাম্পকে বোঝাতে চেয়েছিলেন আমেরিকাকে গুরুত্বপূর্ণ বন্ধু রাষ্ট্র হিসেবে দেখছেন তিনি। কিন্তু বৈঠকের কথাবার্তা যেদিকে যায় তাতে সেই উপহার কার্যত ম্লান হয়ে থেকে যায়। ট্রাম্প এবং জেডি ভ্যান্সের সঙ্গে তার কথোপকথনের যে ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছে তাতে পিছন দিকের একটি টেবিলে পড়েই থাকতে দেখা গিয়েছে ওই বেল্টটিকে। এক্ষেত্রে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের দেওয়া উপহারকে ট্রাম্প পাত্তাই দেননি বলে অভিযোগ। এক কথায় বলতে গেলে উপহার দিয়ে জেলেনস্কি ট্রাম্পের মন জয় করতে কার্যত ব্যর্থ বলেই মনে করছেন কূটনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একটা বড় অংশ। উল্লেখ্য, ইউক্রেন ও রাশিয়ার মধ্যে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে চলা যুদ্ধ থামাতে উদ্যোগী হবেন তিনি। দেশের 47তম প্রেসিডেন্ট হওয়ার আগেই এই অঙ্গীকার করেছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। আর সেই মতো রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আগেই কথা বলেছিলেন তিনি। আর এবার ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে হাই প্রোফাইল বৈঠক করলেন ট্রাম্প। হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিসে এই বৈঠকে রীতিমতো বাকযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন দুই দেশের প্রেসিডেন্ট। সঙ্গে যোগ দেন আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও জেলেনস্কির এই ঝগড়া কার্যত কলপাড়ের পর্যায়ে নেমে আসে। যদিও গোটা ঘটনাটি মিডিয়ার সামনে চলে আসায় প্রকাশ্যে জেলেনস্কিকে সতর্ক করতে দেখা যায় জেডি ভ্যান্সকে। বৈঠকের শুরু থেকেই রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন কিভাবে ইউক্রেনের একের পর এক জায়গা দখল করেছেন তার ফিরিস্তি শুরু করেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি। 2014 সালে বেশিরভাগ জায়গা দখল হয়েছিল ইউক্রেনের। জেলেনস্কি বলেন 2014 সাল থেকে শুরু করে 2022 সালে ইউক্রেনের প্রচুর মানুষ মারা গিয়েছেন, কেউ ওকে থামাননি। জেলেনস্কি বলেন অনেক কথা হয়েছে পুতিনের সঙ্গে, সিজ ফায়ারের বিষয়ে অনেক চুক্তি হয়েছে, কিন্তু প্রতিবার চুক্তি ভেঙেছে রাশিয়া। জেলেনস্কি বলেন পুতিনের নাম না করেই তিনি বলেন উনি বারবার চুক্তি ভেঙেছেন। জেডি ভ্যান্সকে উদ্দেশ্য করে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট বলেন আপনি কি ধরনের কূটনৈতিক ব্যবহার আশা করেন। জেডি ভ্যান্স বলেন আপনার দেশের সমস্যা রয়েছে, আমাদের প্রেসিডেন্ট চেষ্টা করছেন যুদ্ধ থামানোর, কিন্তু আপনি ওভাল অফিসে এসে আমেরিকার প্রশাসনকে নিশানা করে অপমান করছেন। ভলোদিমির জেলেনস্কি ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট সেই সময় কি বলেছিলেন তার একটি ঝলক আমরা দেখব। He occupied our parts, big parts of Ukraine, part of East and Crimea. So he occupied it on 2014. So during a lot of years, so I'm not speaking about just Biden, but those time was Obama, then President Obama, then President Trump, then President Biden, now the President Trump, and God bless, now President Trump will stop him. But during 2014, nobody stopped him. He just occupied and took. He killed people. You know what the contact 2015. 2014. 2014 and 2014. 2014? Yeah. So I was not here. Yeah, but That's exactly right. Yes, but during 2014 till 2022, the situation the same. The people are been dying on the contact line. Nobody stopped him. You know that we had conversations with him, a lot of conversation, my bilateral conversation, and we signed with him. Me, like a new president, in 2019, I signed with him the deal. I signed with him, Macron and Merkel. We signed ceasefire. All of them told me that he will never go. We signed him with gas contract. Yes, but after that he broken this ceasefire. He killed our people and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? আর তার পাল্টা ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স তিনি কি বলেছিলেন শুনবো।
Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the president for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Count one. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country. জেলেনস্কি বলেন, আপনি যদি জোরে কথা বলেন এবং মনে করেন তারপরেই ট্রাম্প আসরে নামেন। তিনি বলেন জেডি ভ্যান্স জোরে কথা বলছেন না। জেলেনস্কি কিছু বলতে গেলে তাকে থামিয়ে দেন ট্রাম্প। ট্রাম্প বলেন আপনার দেশ খুবই সমস্যায় রয়েছে, আপনি এটা জিততে পারবেন না। এরপরে জেলেনস্কি বলেন যুদ্ধের শুরু থেকেই আমরা একলা চলেছি। ট্রাম্প বলেন আপনারা একা থাকেননি, আমাদের বোকা প্রেসিডেন্টের জন্য আপনাদের 350 বিলিয়ন আমেরিকার সামরিক সরঞ্জাম আমরা দিয়েছি। আমরা যদি সামরিক সরঞ্জাম না দিতাম এই যুদ্ধ 2 সপ্তাহের বেশি স্থায়ী হতো না। ট্রাম্প বলেন আমরা কি মনে করছি সেটা আপনি বলতে পারেন না, কারণ আপনি সেই জায়গাতেই নেই, আপনার হাতে কার্ড নেই, আপনি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে জুয়া খেলছেন, দেশের মানুষদের নিয়ে জুয়া খেলছেন। কি বলেছেন সেই সময় ট্রাম্প এবং জেলেনস্কির সেই উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়, সেই দৃশ্যটি আমরা দেখব। Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country is in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. I know. You're not winning this. You have a damn We- good chance of we coming are out staying, okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet. You and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you, through I this said stupid thank you. president, $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment, You and your voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about West If speaking? you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির বাকবিতণ্ডার ভিডিও ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। আর জেলেনস্কির সেই আচরণের প্রেক্ষিতে ট্রাম্প কোনো পদক্ষেপ নেন কিনা সেই নিয়ে জল্পনাও শুরু হয়েছে। Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not speaking loudly. দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। ভিডিওসগুলি ভালো লাগলে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।